Okay, good afternoon, teacher. Good afternoon, class. Now I'm gonna show you the next part of our presentation last week. Today we're gonna talk about ways of estimating the effects of error variance and present some formulas to calculate the figure. The first, what do tester need to measure? The tester need to measure reliability coefficient. When the number is calculated, we can read the result as if it is equal 1, it is a perfectly reliable test. If the R is 0, that means zero reliability, totally unreliable. And it is negative values, it means so it is Minus. minus cannot logically have less than no reliability. So this is not acceptable. So the tester need to check again until the result reaches 0. How to understand the reliability coefficients? The reliability coefficients can be interpreted as percent of systematic or consistent or reliable variance in the scores on the test. For example, if test A with the R value is 0.91, the scores are 91% consistent or reliable, with 9% measurement error or random variance. So this test is considered reliable. For example, test B with the R value is 0.40. So here the question, which test is more systematic, more reliable, test A or test B? Anyone can answer this question? Yeah, sure. Yeah, test A. Yeah, thank you. So you can see the test A with the value, this is more reliable than test B. As reliability of known reference tests, we can use several approaches to in the reliability of NRTs. The first one is test-retest reliability. The second one, equivalent forms reliability. Next one, internal consistency reliability. For the second one, equivalent forms reliability, it has another name, parallel forms reliability. So now we will go into details of these approaches. The first one, the test-retest reliability. First and foremost, we need to understand how we can carry out this approach. The first step, administer whatever test is involved 2 times to a single group of students. So we use the same test A here for a single group of students, and the time between the 2 times need to be far enough apart so that students cannot remember the items. However, it should be close enough so that students have not changed in any fundamental way. Okay, so yeah, and scroll to the columns. Right. Okay, yeah, just 1 minute here. We use when you study research, right? We often say, retest, right? Post-test, pre-test, post-test, and so on. So, yeah, I hope that you are familiar with this way. Like, sometimes people use exactly the same test question, same test set to give to the students. Yeah, of course. I hope that you have observed. You're lucky enough to observe cases like this one,
And you have heard, what examiner often say about checking, how to check reliability using the same kind of test and so on. So I would like you to show me or to share with me your concern. Now, is there anything, is there anything wrong if we give the same group of students, the same test, right? At two period of time, two different period of time, and like we mentioned, like not too far, not too close, right, to each other. So, what are your concerns? This is from your thinking, because I don't check any readings at all. Okay. Yes, so I think the first thing is about the period between two times of the test. We cannot determine which is the best time, the best duration for the test. Right, okay. Yes, and the second concern is about the students' attitudes to the same test. They may find that it is tiring and boring for them to do the same test 2 times. Right, okay, yeah. We call that one extraneous variable that influence or factors that influences the result of the test. And this is something with motivation, right? Yeah, as I mentioned to you earlier in this course, right? They have no motivation. They say, oh, again, I do this one again. Last time I did that already, right? We have a hand from Tố. Yeah, go ahead, Tố. Yeah, I used to, in my peer experience, I used to give my students the same test, and then at the beginning of the school year and maybe at the end of the semester. And this is the benchmark test or the baseline test, so that I can check the student ability before the course, and then so that I can prep the student, and then I have the strategy for each type of the students, and after the end of the semester, I check what they get. Okay, right. So is there any, anything that should be taken into account when you administer, right, the same test for the same group of students at 2 periods of time? Is there anything that you think your friend in the future, if your friend do the same thing as you do, right, as you told us, right, is there anything that your friend should, consider? I think we should take into account that the test must be secret. And because if we let the student know the test, and if we let the students or the college know our strategy, maybe they will tell the students or the student can. Okay, right, yeah, it should be confidential. Yeah, cô mời My. My giơ tay đúng không? Ủa hồi nãy bạn My giơ tay đúng không các bạn? Hello? Hình như bạn có vấn đề về máy nữa. Yeah, okay, so alright, so just type here. What is your concern when giving the same test to the students, same group of students, right? Yeah. Well, you can type. Everyone, please look at the chat box because you may say that there's something wrong with her microphone. Okay, the performance of the students. Yeah, what about the performance of the students? Can you elaborate? What you mean by the performance of the students? Some tests will allow the students to be able to be tested thoroughly. Some tests will allow, or maybe they have some personal issues affecting the performance. Personal issue may happen in different kind of tests. It's not just, just similar tests. And what we do is, what we can do to narrow down this one is to, to try,
to what we say, eliminate, right, or to limit, the influence factors, right, rather than, the ability. Okay, able to be tested thoroughly. You think that, you do you give them the test the second time, and then you allow them to show, their ability at the fullest? Okay, this is very clear to me, but yeah, all right. So the second time they will do better than the first time. Okay, right. Right. That makes sense. Right. Thank you. Gấm, không mời Gấm. Yes, I also have this quite the same idea with me. She just mentioned before. I think like when students do the test the first time, they may have some discussion with their friend after the test. They may remember the discussion for the right answer, and they will remember the question and the answer. Right. So when they take the test the second time, in some ways, I think that not very like reflect exactly the level of the student and their abilities. I think, thank you, Gấm. I think this, there's something we need to, to bring up here. Lớp mình có ai tên là Tuệ không? Lớp 12 Tuệ là ai vậy? Không phải lớp mình đâu các bạn? Lớp mình không ai tên đó đâu cô. Cô không biết. Sao có khi nào bạn My bạn mượn cái này vô không? Chắc vậy đó cô. Hình như là phải không? Hỏi My ơi. Phải không? Lớp 12 Tuệ gì đây nè? Dạ đúng rồi cô. Đúng rồi. Ok. Có lần cô đang dạy tự nhiên có một cái tên gì lạ lắm, cái cô không để cô hình cô hỏi quên hỏi cô cho vô, xong rồi có bạn nói bạn này bạn tên gì vậy, bạn có phải lớp tôi không? Không, bạn biết nhiều người cũng rất là ví dụ như trường vào kiểm tra mình dạy thì không có vấn đề gì, ok, nhưng mà đôi khi rồi một số người tò mò mà không biết vào để làm gì đâu. Okay. Yeah. First, right, I think it is impossible to ask the student, okay, you forget what you did, right? Somehow, even though you don't allow them to take notes or to take the test questions home, they still remember, right? Naturally, they remember it. And then they either discuss with their friends or they may go back and then they check information, right? Or they may explore the information, right? And if you happen to give them the test the next time, right? Yeah. So, some students are like that, especially high achievers. After the test, normally they look for information. They want to confirm, right? They want to make sure that the answers are the correct one, the good one, and so on. And yeah, of course, next time when even though you don't tell them that you are going to give the test, the same test again, they still do that. Okay, and that somehow influence the results. Right? Yeah. So is that because they improve, or they just focus on the test question, and then somehow and but if you look at that situation from another perspective, you think it's good. I myself think it's good in the way that it encourages the student to explore, and then they remember the things. For example, for certain subjects, right? The teacher, teachers don't care. They just give the student, the test questions and the answer, 100 items, for example. And, they say, oh, this is for the test.
And then they say, I don't care if they learn by heart or not, but if they can learn by heart all the items here and the answers, it's good already. So they learn something. So it's up to the purpose of your test. You test the student, right? You test the student as it is. I think it is more appropriate for what do you say? The formative test, right? To give the student some warning. Okay, this is the part that we have done well. This is the part that we haven't, practiced, and you better put more effort in it, and so on. So if you use that one, as some kind of guidance for the students to review the lesson, I think it is good. But if we test the test reliability, I'm not sure this is the right way. Even though, but for Tolu, right, she may have her reason to choose, test and retest, right? She may want to confirm, if it is just like informal test, not very, something very serious, I think that's okay. Right, but my concern is that the student might remember something from the previous time, and they may discuss, they may talk to each other, and somehow, But the good thing is if they remember that one, right? Yeah, it's good because they learn something. So right? You see the ultimate goal of testing, ultimate goal of learning is to improve. If they remember and they can do better next time, I think that shows some kind of improvement. Right. So but we must be careful. We must know, like being mentioned, how much is enough for the distance of time between the two, administrations. Okay. Yes. Right. So retest reliability. As an examiner, of physics defense, some teacher often say, "Oh, I use that one to prove that my student have learned something." Right. We have test and pre-test and post-test, similar test, right? The same kind of test, same test, and in between we have intervention, some kind of teaching. Right? Yeah, some kind of treatment, and the teacher say, "Oh, if in the post-test, right? If the score of the students, is higher, right? Higher compared to the first one. So I show, the successfulness of my new technique or my treatment, and then the examiner say, "Oh no, of course they learn. Yeah, they learn. Okay, they learn something." Right, and and we have other reasons. Not just they learn something, but how can you ensure that the treatment is, the treatment works? Maybe some student may, just go out and take, and spend more time doing homework, or they may take, extra classes and so on. There are many things with this one, right? Even though, they suggest you use the same test, for 2 times, right? Cũng mời Duyên. Cái bài physics của em á, khẳng định là test với retest luôn coi cũng để so sánh là sai cái phương pháp nói thì học cái gì, nhưng mà em có cần phải chứng minh là cái bài test đó là học sinh là tự học của em chứ không phải là đó rất là khó. Em gì đó. Đúng rồi, có một cách là như thế này, em có thể làm một cái questionnaire cho học trò đó. Questionnaire đúng rồi, em làm cái questionnaire thì em cho cái nhóm học trò mà em muốn thử nghiệm đó, nó điền vô là nó có đi học thêm không, nó có cái số giờ mà tụi nó học á, cái số giờ mà tụi nó học ở nhà nó có khác thường cái gì không, thì những cái bạn nào mà nó có hơi khác thường đó là em phải loại ra khỏi cái mẫu của em. Chứ không em để đó là nó ảnh hưởng, người ta sẽ bắt bẻ em liền. Em nói vậy bạn này đi học thêm nè, bạn này có tham gia English Speaking Club nè, vậy cái improvement của bạn thì tùy theo các em muốn test nha. Nhưng mà thường cái improvement của bạn là do cái phương pháp của em dạy hay là do người ta đi học thêm, nó ảnh hưởng.
Nghĩa là bạn phải loại ra những cái người khác thường đó đi. Ví dụ như những cái bạn mà theo đúng cái quy trình em dạy á, em chắc là cái mà em dạy, cái treatment mà em dùng đó là đúng là cái nguyên nhân gây ra cái sự khác nhau của cái pre-test với post-test. Ok, mình chưa kể nha, cái pre-test với post-test nếu mà mình cũng tránh là cho cùng một cái bài test, mình nên cho đó nó phải là một cái dạng parallel, dạng tương đương. Ví dụ như nó tương đương, nó cũng nằm cho thay vì em cho lại y chang câu hỏi, vậy thì em có thể cũng test cái nội dung đó, nhưng mà em đổi cái câu hỏi đi. Em paraphrase, em dùng cái câu hỏi khác. Ví dụ như của fill in the blank của multiple choice, nhưng mà cái câu gốc đó mình đổi đi, thì nó ra là khác nhau, parallel thôi, đúng không? Với những cái độ khó, và thường những để ý luôn cái text specs. Ví dụ như mình cũng tự xây cho mình đại khái là cái text specs, cái bài test nó như này, đại khái như thế này, thì tôi so hai bài test với nhau nó không có khác nhau, rồi chẳng hạn thì em mới chứng minh được. Ví dụ như em cho cái bài dễ hơn vậy bài dễ hơn bài đầu, rồi xong em nói cái này nó improvement này, thì mình thấy nó cũng không có đúng ha. Cẩn thận những cái đó. Right, okay, yeah, next. Yes. The next step is to enter scores into two columns and simply calculate a Pearson product moment correlation between the estimate of the reliability of the test over time, and the Pearson product moment correlation is calculated by the system. For example, the SPSS. So we will not mention the formula to calculate this figure. Yeah, right. Can you go back to cô quay lại chút xíu? Test. Yeah. Đây có hai bước nha. Một bước đầu đó là mình cho cùng một test đó, đúng không? Right. Nãy cô Trang An rất là cô duyên, đúng không em? Cô phải để em hết số 2. Là test của một bài ha. Rồi xong rồi mình sẽ, các bạn cũng quen với cái này rồi, chứ các bạn thường người ta chứng minh là có improvement thì người ta hay đi dùng cái như là t-test nè, các bạn t-test of ANOVA đó. Right. Thì có hai cột, đúng không? Cũng một nhóm đó có hai cột. Người ta không có tính của từng người nó improve đâu, bạn đừng ngồi bạn nhìn qua cái thằng này và cái thằng kia, cũng thằng này ở cuối khóa nó bao nhiêu, nhưng mà người ta hay có một cái thông số chung của cả nhóm nó có improve hay không, thì nhờ qua cái mấy cái t-test của ANOVA. Right, okay. Vậy thì đây nếu mà dùng test, retest, reliability của the same kind of test, so you have two steps, right? Step 1 and step 2. Yep. Yes, thank you. 2 steps, and next one, equivalent forms reliability. This is what I mentioned earlier, right? Yes, that's right. So we can use two different but equivalent tests in Form A and Form B to a single group of students. So here you can see the diagram. Form A and Form B to a single group of students, and an estimate of the consistency of scores across forms rather than over time, while retest focus on the time. The equivalent forms reliability focus on the consistency of scores across forms. All right. And so next step, cô nói đi cô. And the next step is to calculate a correlation coefficient between two sets of the scores similar to test and retest. Okay, so the next one, internal consistency reliability. In this approach, we should understand the split half method. So what is it? It is the equivalent forms. That means the equivalent forms are created from a single test being analyzed by dividing it into two equal parts by odd-numbered items and even-numbered items. I myself don't really believe in this method, but it is suggested by scholars. How come? For example, you have, it means that you should have,
two halves of the test, equivalent to each other. But sometimes, like in reality, we are allowed to test just, for one content just one time. So I think this is difficult to do, but this is suggested by scholars, right? Okay. Yes, and thank you. Of course, we will give us the same test for a group of students. And the next step, we will calculate a correlation coefficient for two sets of the scores between odd number and even number items. We can get the results of half-test reliability, and from this result, we can calculate the full test reliability. Okay. Correlation coefficient. So this one, we have 3 steps. Oh, yeah. Use formulas to calculate parameter. And here are some formulas we want to introduce. The first one is Spearman-Brown-Dorothy formula. The correlation between the two tests, right? Number of times. Nowadays, with the help of SPSS, we don't have to, use this formula anymore. But this is something that you should know, right? In case you need it. Sorry, teacher, I have a question. Because I think that SPSS or ANOVA or t-test is used to calculate the correlation coefficient only. Is that right? I think, there's a part of it. To check Spearman-Brown proportions, could you go back to this slide? Yes. So at first I thought that the SPSS is used to calculate step 2, half-test reliability. And then we need to use the formulas to calculate the full test reliability. One slide ahead. Right. Chạy lên cái slide của Cái này forward. Okay. Tôi nhớ là Spearman-Brown hình như ở trong SPSS hình như nó cũng có, thường cô chả làm cái này đâu. Test reliability mình với cái bộ của mình thì thường mình hay làm theo cái dạng mà mình cũng không có thời giờ đâu mà mình cho pre-test, post-test rồi này nọ, đúng không? Thì thường mình hay dùng chúng tôi gọi là dùng expertise để đánh giá cái bài test thôi, chứ mình chưa có đi đến cái bước cái này là khi mà các bạn làm là nó ở quy mô lớn rồi. Để cô check lại xem hình như trong SPSS nó cũng có cái này á. Right, full test and correlation between the two test parts. Number of times the test runs to right. The number of times the test run is to be increased, no? Yeah. Chứ bây giờ làm cái này thì nó là một cái công thức. Thì tôi ví dụ như là mình nhập 2 cái cột điểm vô, xong rồi mình tính ra cái correlation nó có phải là cái chữ Y này không cô? Chị này. Để em gửi đây correlation đúng rồi correlation. Tức là cái thằng điểm cao có phải của nhóm của cái bữa test này, right? Và cái thằng điểm cao của cái test kia nó có giống nhau hay không? Cái khuynh hướng nó có giống nhau không? Ví dụ như cái bạn mà được điểm cao của cái bữa test một các bạn đạt điểm cao nữa, sao cái xu thế nó có giống nhau hay không? Ví dụ như nếu mà bạn có cái gọi là cái thằng ở nửa test đầu tiên điểm cao, tự nhiên qua cái thằng thứ hai, qua cái nửa test sau nó bị điểm thấp, thì cái đó
correlation mà correlation ngược, nó gọi là negative correlation, thì cái bài đó cũng đâu có gọi là reliable, đúng không? Nó phải là cộng plus cái chuẩn của nó là số 1 luôn á, tức là hai thằng thì cùng, ví dụ như cũng bạn đó bài test này hoặc là cái nửa test này cao thì cái nửa sau cũng phải cao luôn, thì nó gọi là positive correlation. Cái đó là cái người ta mơ ước có được. Còn nếu mà nó ngược là tiêu á, cái ngược thì nó ra cái điểm như thế nào mình đâu có hình dung ra được, đúng không? Tức là nó đánh giá đúng cái xu thế. Ví dụ như bạn nào giỏi thì đương nhiên điểm của bạn luôn luôn đối với hai nửa này luôn luôn nó là điểm cao. Bạn nào trung bình nó là trung bình, và bạn nào thấp là thấp. Người ta tính theo cái phép này. Yeah, so here you can see how to use the formula. You can see here the half test correlation is 0.6, 0.6, and here is 2. It means that the full test is twice as long as the half test. And put the number into the formula, and we can calculate this one, the reliability. And with price 75, it is considered okay, right? Yes. Okay. Thường khi người ta tính cái reliability á, thì thường người ta mong muốn cái con số của nó là ít nhất cũng phải 0.65 trở lên. Càng cao càng tốt. Đến 1 nữa. And here is an example of the equivalent form test between odd-numbered items and even-numbered items. Providing that the odd number and the even the odd items and the even items, have some kind of relationship, right? Yes. And please take a look at these symbols. It can be used for the next formulas. And the next one is called match and form. Yeah, prospect and form. And here is the structure. Cái này sure, for sure, ở trong cái SPSS có prospect and form. Với cái pha thì người ta hay dùng để test cái reliability của các bạn làm professional đó. Không hẳn là bài test của professional là làm sao. Dạ cô, nếu mình không dùng SPSS thì mình dùng những cái khác như là ANOVA cũng được hả cô? Không, cái ANOVA là nó tính nó tính sự, tức là ANOVA hoặc là t-test nó chỉ tính là cái trước với cái sau nó có khác nhau hay không, điểm nó có tăng hay không, hay là nó giảm. Còn cái transcript alpha thì nó tính về cái reliability, cái độ consistent của cái con số mình cho ra đó, nó có consistent hay không, nó có đúng là như vậy hay không, hay chỉ là do một lần vậy rồi nó hiện lên cái điểm là như vậy. Hai cái khái niệm nó khác nhau á. Cái reliability thì bạn biết là nó tính cái độ gọi là consistency của cái điểm. Lần này thi, lần kia thi thì nó có khác nhau gì không, nó có cái xê xích gì không. Rồi, còn cái ANOVA hay t-test thì nó lại nghiêng về cái mức mà improvement của cái điểm. Thì ở đây người ta đưa ra nhiều cái phép tính khác nhau. Hồi nãy người ta dùng cái correlation đó các bạn, người ta dùng correlation, một là dùng correlation là dùng Spearman Brown nè, hoặc là prospect alpha để mình tính. Còn cái ở bên t-test ANOVA là nó chỉ cho bạn thấy là nó có điểm nó có khác hay không thôi. Điểm lần 1 có điểm lần 2 nó có khác hay không. Và hai cái bài test thì đôi khi nó là một hoặc là hai cái bài test nó hoàn toàn khác nhau. Nó cái chỉ mỗi cái nó thể hiện cho mình biết những cái thông tin khác nhau. Yeah, okay. So you can see the
the formula with the numbers here. And this calculation is based on the figures in this table. Okay. So I will skip this part. Thì chấm bảy chấm này tính cách khác gọi là chúng ta sẽ okay, yeah, acceptable, right? Okay. And the next one is Coulter-Richardson formula 21. We also have Coulter-Richardson formula 20, and I will tell you the reason why. There are two kinds of formulas in this case. The first one is Coulter-Richardson formula 21, and it is believed that this formula will give more correct result for the multiple choice test rather than other types of tests. Also based on the figure in this table. And here is the demonstration. And the result here is 0.73. It is also acceptable. And please take a look at this table. We have several approaches here. And you can see that KR21 give the reliability coefficient for closed procedure test. It's just 0.26. Slow. And yeah, too slow, but in comparison with other approaches, it is too low. And with the same test? Yes, with the same test, and it is too low. So it is believed that it's not, it underestimates the reliability of the test. This is one experience, right? If you try, one formula and you think it's, what they say, unsatisfactory, right? Then you may, think of another way to look at it. Right, so to show as long as you try different formulas until you find okay. But if for all the formulas you try the number, like the index, the index is still low, then you need to you have to work on the items. Right. Okay. And so that's the reason why the KR22 is suggested. And here is the formula of Coulter-Richardson formula 20. 20, not 22, 20. Okay. And here is the demonstration. Right. Same thing, reliability. Actually, to tell you the truth, when we studied this, right, at my time, like in 2020, 2009, actually in 2000, right. Many of us, because we are English teachers, we don't know much about formula and things like this one. So it's horrible. But luckily, we don't really have to deal with those in reality, because of our position, right? Because of the school project that we joined. But who knows, in the future, you may, have a chance to work, like, for example, national project, right, for assessment, designing tests, you may need those, pieces of information, in case. But actually, we don't really use this one. So far in my life, I've never used those, except for the ones that I have to, to calculate. When I did testing and evaluation in the master's course a very long time ago. Nowadays, they have different apps, and with the help of SPSS, right, we choose the one available and make our life more comfortable. Okay. Many of my classmates complain and they say, "Oh, they're horrible."
Yeah, I don't like numbers. That's why I chose, to become an English teacher. But now we have to deal with those formulas and horrible. Yeah. Okay. Yes. Okay, hold on. So the next part, reliability operator judgments, Jung will present to you. Okay. I think you can briefly present this part because somehow when I talk about reliability in my presentation, I mentioned those already. Okay. Yes. Yeah. You. Thank you, Jin. Miss Jin, can you keep the PowerPoint? Keep the PowerPoint, yes. Thank you. Okay, I will talk about the reliability in terms of the narrator. So usually, narrator are necessary when testing student skill like speaking or writing as a composition, oral interview or role play. So we have two types of narrator. We can consider the inter-rater and inter-rater. So first of all, the first type is inter-rater reliability. For those of you who don't know, inter-rater means we consider one rater, two-way, two tests. So it's two raters. This is a variation of equivalent forms type of reliability when the score usually made by two raters. So we will compare. As you can see in the table, we have two columns that was scored by two different raters. This thing can use Skipperline. Yeah. So two of these types of rating are likely to be higher in reliability when it's taken together. You can see the formula here. This is taken from the split chart test that Mrs. has shown you before. Can you skip it? Yeah. So we have the correlation. I just want to remind you that the correlation coefficient will be provided a conservative, that means the low and underestimate estimate. So I choose the lowest number here, which is 0.571 in the first class. And we take this number to the formula to get that 0.73 in the next picture. Yeah. And inter-rater, in the other words, is to consider the same rater who score the same group by test and retest strategy. And the suggested time for two rating should be 2 weeks apart. Inter-rater reliability estimate the consistency of the tester over the time. Sorry, the score, the rater over the time. And there's no formula for this because it's going to be based on the memory of the rater as well. So, how to integrate reliability estimate? Reporting the reliability decrease of the test is very important to develop and defend a test. So, the interpretation of the coefficient should be about the same. The central concern of the consistency of the test. And the percent of the measurement error. So I have an example here. We got the number 0.33. So it means that 33% of variance is reliable. And just make a small calculation, we can come to the conclusion that 67% is measurement error. So we can conclude that this test is not really reliable. Next slide, please.
And so you should know that the reliability estimate are taken from the performance of a particular group. So that means that you cannot take the score from different groups, and it is made about the level of reliability when the test is administered to a very similar group of students who about the same range of abilities. I will move into the standard error measurement. That stands for SEM. So the reliability coefficient is just one useful way to look at the issue of the test in terms of consistency. But there's another way that more concrete, and if you look at the consistency in the set of the test, and it's called SEM. This would determine a band around student score that probably fall if the test is administered to him or to her repeatedly. So unlike the other approach when the status is presented in percentage, so we can, in this method, we can see a band for each student. So for example, if the SEM is 5, for a student, that means the student who score about 80. So his score would probably fluctuate. Yeah, right. 75 or 85 around that band. So the same is 5. So we can predict the score of that student. The purpose of this test is to estimate the average of distribution of error that from the students. And for a test of smaller SEM, it should be considered more consistent than a bigger SEM. Next slide, please. So here's the formula to calculate a standard error measurement. And we should have, the standard that take from the test and the reliability estimate of the test. With this formula. That would be too overwhelming for you guys, but just look at the circle. Please just look at the circle. I took the number for the split cap that Mr. had presented earlier. So I took the number. Let me show you. You can use the filter for the formula, please. The number 4.97 was taken from the odd even, the total of that. And 0.84 was taken from the K20. And about the number, I remember there's one number I can't type in the text, but this thing told me that that number was taken from SPSS. If we put that in that app, it should be 0.60. Yeah. So there are two numbers that we can take from the formula. Yeah, that 0.16 was taken from SPSS, as I remember. Understand? Can you confirm? You trying from SPSS? You have 0.16? I didn't try that, but I was mistaken by this number. Really? Actually. Yeah. This is okay. Lần này các bạn giới thiệu cho các bạn coi chứ thật ra dạ thì tất nhiên mỗi biết được cái số mà Dung hỏi là cái số ST bình phương đó Dung ở trong công thức thì cái số đó là nó lấy từ cái bảng mà hồi nãy cái bảng nhỏ nhỏ trong số của cái figure của cái split test
Em nhớ lúc em với chị thảo luận cái này có số nào không thể nào tính được mà tụi nó phải lấy từ SPSS. Yeah, like correlation mấy thằng này không tính từ SPSS. yeah. Nhưng cái này là mình giới thiệu thôi chứ còn cô đâu có là bây giờ thì nói chung là cái scope này chúng ta có IF đúng không? Population item IIF trong statistics. Means right, we have test statistics. Có một cái chỉ số gọi là số IF, chỉ số IF. You go back to the previous slide. Bạn thử trả về cái slide trước một cái. Standard deviation nè. Cái standard deviation này mình gọi là cái chỉ số trung bình của các cái khoảng cách điểm của từng sinh viên so với cái mean. Và cái mean và tưởng tượng khi chúng ta thi là trung bình cái điểm của cái mean nó nằm ở giữa này, rồi thì bắt đầu nó tính trung bình của các cái khoảng cách của điểm của từng đứa sinh viên á. Khi trung bình thì cái khoảng cách đó nó cộng lại hết, chia trung bình ra thì nó có cái standard deviation. Không biết bên tiếng Việt gọi là cái gì. Rồi chúng ta có reliability estimate for the test, right? Okay. Giờ đã mình có cái công thức ở trên ha. Rồi bây giờ standard error of measurement và cái công thức tính là như vậy. Thì tiếp tục các bạn. Rồi thì nó sẽ ra cái công thức là như vậy. In reality, actually, we don't use these. I have to tell you, at my school, and I think in other schools too, to increase reliability, we cannot just sit down and count many things like this one. The way we do is, we have two. If necessary, we have three raters for the same paper. For example, we have first round and second round, and if the difference is, is higher than, if it is lower than 0.5, so we will take the higher score. But if it is the distance of the two scores given by the two separate raters is, like more than 0.5, then they have to discuss with each other. And finally, if they cannot, agree on the score, then the third examiner, the third rater will, take the job, right? Yeah, we look at the scores and make decision. So we don't do things like this, but in reality, thực ra thì chỉ những cái bài thi, ví dụ như có cái bài thi mà IELTS, TOEFL á, thì người ta mới làm mấy cái dạng thôi. Còn trong thực tế mình ngồi mình tính cái này thì đâu ai tính cho mình đâu. Thường người ta làm ngắn gọn như nãy tôi nói, ở trường tôi là làm như vậy á. Không biết là trường, how about in your schools, right? Do you have two raters, or you only have one for each paper? How about your school, Quyên? Dạ, mấy cái này em không có hỏi, tại vì cái này giống học vụ làm của cô mà không bao giờ em quan tâm cái này cho nên em không có hỏi. Ủa nhưng mà ai chấm nè? Ai chấm? Test rater hả cô? Thì vậy là có một người chấm rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Cái chấm thôi cô, còn nếu mà writing chứ bảo đảm với em là không có cái trường nào mà nó ngồi nó tính cái này đâu. Họ đâu có cao siêu vậy. Ví dụ như bên khảo thí là họ nhiều người họ làm về gọi là sự vụ luôn, chứ họ cũng không có trình độ để làm cái này đâu. Ít trường nào mà nó quy củ về cái này lắm. Có thể có một số trường nó nghiên cứu cái gì đấy thì nó làm, chứ còn không mình không có áp dụng với cái công thức này là công thức để mình biết vậy thôi. Mình
mình nghĩ đó cái công thức, chứ mình thật ra chưa bao giờ sử dụng mấy cái này, là người ta phải kiếm cái nào mà gọi là thực tế và có thể dễ áp dụng thì người ta làm thôi. Ví dụ như cô nghĩ là làm ở bên trường cô thì nó cũng được, nó cũng là cho hai cái rater. Vì có một số bài viết, ví dụ khi mà chấm gọi là chấm những cái câu hỏi mà nó có cái đáp án rõ ràng rồi á, thì mình chỉ cần một người chấm, hoặc là bên trường cô ví dụ như chuyển thành multiple choice là nó chấm mấy hết, hỏi có lăn tăng reliability, chấm mấy là reliability của nó là rất là cao, không có sai sót gì, trừ khi mà cái đề nó bị sai hoặc là cái key bị sai thôi, nhưng mà cũng với cái key đó thì tất cả các bài đều chấm như nhau, chấm đi chấm lại lần nào thì nó cũng như vậy thôi, thì cái reliability cũng là tuyệt vời rồi. Còn những cái câu hỏi như open question hay là cái bài tự luận này nọ thì luôn luôn có 2 người chấm vậy thôi. Chứ bên trường Viên là mấy người chấm, chắc là thầy cô chấm bài của học trò 1 người chấm thôi, đúng không? Ở trường của thì đâu nhiều, có đâu có thời giờ. Chỉ là câu hỏi đơn giản lắm cô, nó có cái barem rất là rõ ràng sẵn. Đúng rồi. Nhưng mà có khi nào mình có nghe được là ví dụ như học trò nó khiếu nại gì không? Khiếu nại là em trả lời như vậy mà cô cho điểm em thấp quá hay là gì không? Có hả? Dạ có quy trình sẽ là giáo viên chấm lại cho cái người ký chấm thôi, xong rồi đưa lên tổ trưởng phải duyệt lại một lần nữa, rồi sau đó hai chữ ký của 2 người là tổ trưởng và giáo viên chấm thì mới được sửa lại điểm. Ok. Mà nói thiệt với mấy em nha, đa số các trường hợp á là khi mà chấm á, trừ khi mà giảng viên chấm mẫu rồi thôi, chứ còn đa số là họ chấm thì họ đã có cái lý do của họ rồi, và đôi khi nó cũng là nó có cái thang điểm như vậy mà nó cũng subjective lắm các bạn. Ví dụ như đối với giáo viên này, ví dụ như lỗi về grammar, ví dụ như bài reading chẳng hạn, nó trả lời được, nhìn sau ra thì câu trả lời nó trả lời được, nhưng mà nó viết sai chính tả hoặc nó viết sai ngữ pháp chẳng hạn, thì có một số người thì lại bắt lỗi trừ nặng, có một số người thì trừ nhẹ hơn. Nếu mình không có ví dụ rõ ràng là nó phải trả lời y chang vậy, không có sai lỗi nào về ngữ pháp về gì đó thì mình mới cho trọn điểm, còn không thì không điểm. Còn không, nếu mà mình không có quy định như vậy á, thì sẽ có người này chấm gắt hơn, có người này chấm rộng hơn, thì nó thành ra không đồng đều. Thì những vấn đề như vậy là khi mình lập cái khi đi barem chấm điểm thì cũng nên có cái ghi chú. Ví dụ như nếu các em sai lỗi ngữ pháp hoặc là sai lỗi chính tả mà không ảnh hưởng, không làm thay đổi nghĩa của cái câu, thì chúng ta có thể duy là cho trọn điểm hay là trừ gì đấy, càng chi tiết càng tốt. Thì như vậy thì nó tăng cái reliability, nó nằm ở cái chỗ là cái grading guide, cái rubric đó các bạn, rubric thì nói cũng mô hình vạn trạng lắm. Cũng người nói vậy, người này nói chứ tôi thấy vậy là được rồi, tôi thấy vậy tốt rồi, tôi thấy vậy thì cũng nhiều tôi rồi, người cái nói chưa đủ, tôi thấy là nó sơ sài quá rồi, thì nó cũng có sơ xuất cho các bạn, nó có những cái error trong measurement rồi. Okay. Nên là những cái bài mà gọi là chấm subjective á, thì mình rất là khó là đạt cái reliability chuẩn. Mấy cái này là để nói chung là giới thiệu cho các bạn, nó có những cái công thức là như vậy thôi, chứ chúng ta okay, yes, please. Không mời Dung. Inter. Yes. Xong rồi đúng không? Xong phần em luôn rồi đúng không? Okay. Chúng ta so when we want to check reliability, right? We have to look at the test itself, right? Or we can look at the way rater grade the paper. It's normally like that, right? And most of the time when we talk about rater, it's more for subjective test. For subjective test. And when we do other kind of calculation, it's more for objective test.
Okay. Yeah, right. So that's it for group number. I call you group number 5, right? According to the content that we have for every agenda. Yeah. Any questions? Any questions? So yeah, when you look back, right? Do you think that your school you yourself have done well in terms of reliability for the test that you give to the students? I will invite some of you to say something, right? Yeah, get up. Right. Yeah. Nay lúc mình sao im lặng mới yên tĩnh mới vậy nhất. Chắc tôi mời bạn Hải đi, Ngọc Hải. Yes. You have baby with you, right? Dạ nó ngay đây mấy ký. Alright. So, yeah. Are you working or are you teaching? Dạ không, em đang học nhưng mà tại vì có tao. No. I mean, are you a teacher? Yes, I am office worker. Okay. But do you work at a school? Yes, I used to work at a school. Về cái vụ mà làm lại cái bài test 2 lần đó cô. Dạ, em có một cái chia sẻ là hồi đó có một cái anh đồng nghiệp là ảnh cho làm bài kiểm tra một tiết, anh cho làm một lần, xong rồi cái ảnh sửa, cái ảnh cho lại làm lần thứ 2, cái ảnh sẽ làm cái lần thứ 2 đó. Thì cái mục đích của ảnh là cho học sinh nó tập trung vô cái bài test đó để đúng rồi, tùy theo cái purpose của mình, không có gì sai đó. Rồi xong rồi cái giống như là tụi nó bị quen luôn á cô, cái qua học tụi nó vì cái giờ đó cái đổi giáo viên, cái xong rồi giống như là tụi nó phải đòi lại cho em làm cái bài đó trước. Dạ đúng rồi. Cho em làm bài đó một lần rồi xong rồi lần thứ 2 mới lấy điểm, thì em thấy cái đó cũng hơi không biết sao mà nói. Cô thì cô không có thích cái kiểu mà cho y chang. Có thể là mình cho cũng cái nội dung đó ha, nội dung đó nhưng mà mình đổi cái câu hỏi đi. Không, mình đâu có nhất thiết cho y chang như vậy. Ví dụ như em cũng test cái bài cơ vô nhưng mà em phải đổi câu hỏi đi. Em đổi dạng câu hỏi hoặc là em đổi câu hỏi đi, chứ không tụi nó về nó học thuộc lòng xong nó vô đánh A B C D chúng mình cũng thuộc giờ hoặc là em xáo cái trật tự gì đó đi, chứ nếu nó học nó không cần biết trời đất vậy, nó câu số 1 A, câu số 2 B, câu số 3 C chẳng hạn, hoặc là dạ tức là mình sẽ vô phần mình sẽ xài phần bài mình xáo hết cái trật tự đó là mình phải xáo. Ở trường cô mỗi lần mà multiple choice question á là có một cái bộ phận chuyên xáo đề á, mình nộp đề vô cái họ xáo, xong rồi có người quản lý, ví dụ như tổ trưởng chuyên môn nó sẽ kiểm tra lại cái đề mỗi lần thi cực đó mà tổ chức thi là cái người duyệt đề này, mình duyệt đề phải nó xáo xong rồi nó đưa cho mình một nạm gì đó, có khi nó xáo thành 7-8 cái đề rồi dò chết luôn. Rồi từng chút nhiều khi nó đánh máy sai hay là cái gì đó mình phải dò, xong rồi cái nó xong cái người ta xáo, người ta sắp xếp cũng cực nữa, nên là trong trường cô có một cái cô chuyên này thì cô bên tổ tiếng Anh, tổ ngoại ngữ hay làm việc với cô thì cũng tội nghiệp lắm. Tại vì không phải ngoại ngữ không mà tất cả hầu như các khoa là làm những cái dạng test rồi đưa ra cổ hết, cổ phải format lại rồi cổ phải xáo đề rồi này nọ rồi làm việc với mình, rồi mình mới chỉnh cái này chỉnh cái kia vân vân thì cực lắm. Nên là làm một test thì còn nếu mà nghiêm túc thì không đơn giản. Thay vì mình cho y chang cái đề thì mình cho cái đề equivalent chứ, equivalent thì nó chứ học trò nó cũng đòi kiểu đó cũng mệt mình ha. Thì bây giờ học thì cô nói từ cái mục đích, nhưng mà lúc đó khi mà em biết thì em hơi bị sốc đó cô. Giống như là thầy gà bài đúng không? Không, thực ra đúng rồi, thực ra thì cũng có cái này cái kia, cũng có người ra bài thật, ra bài trước có cái lượng một cái đề xong rồi cho tụi nó làm trước
hoặc là giải bài tập á, để bài tập hướng về cái đó, câu y chang vậy rồi ra vô trong cái đề thi. Có thể nhiều khi tùy mình, có thể mình cho một vài câu để cho các em đó đừng có bị không điểm thôi, nhưng mà nói chung là cũng phải có cái sự cân bằng giữa các lớp với nhau, không phải lúc nào mình cũng dạy đâu. Và thực ra nói được thi cử thì Nam thấy là bởi vì nhà nước mình khi mà nói là xét học bạ để là không làm sao cũng khó mà cân bằng được, đúng không? Có trường sẽ cho bài dễ, có trường cho bài khó, rồi điểm cái điểm ví dụ như cái điểm 10 ở trường này nó đâu có bằng cái điểm 10 của trường kia, đôi khi nó sẽ khó hơn hoặc là dễ hơn để lấy được điểm 10, cho nên là họ không có dám kiểu mà quyết hoàn toàn là xét học bạ để tuyển vào đại học đâu, họ cũng có nhiều hình thức khác nhau. Thì là như vậy, nó nên là và thi cử thì nó nhiều vấn đề lắm, không đơn giản là mình lấy một cái đề ở đâu đó mình cho là mình làm thì như tôi nghĩ là bài kiểm tra 15 phút thì ok đó nha. Ví dụ kiểm tra 15 phút thì có thể là mình cho lại cũng được thôi, là vì ví dụ như mình cho nó làm nhiều bài tập xong rồi sau đó mình chơi bài kiểm tra 15 phút để cho mấy em đó để kiểm tra lại xem không có nhớ bài hay không gì đó. Chứ còn các thi là kỳ cũng kỳ, rồi học trò nó tụi nó nói cô đánh đề những cái chết chứ làm tôi cái lần cái tổ tôi ra đề thi thì cô giáo tại vì khi tôi mới chuẩn đầu ra đi học trò nó rất nhiều quá, mấy cô nó thương rồi mới nói thôi để lấy một phần. Cái kỳ đó biết sao cô giáo nào tôi lấy cái đề nó hơi nhiều trong ấy và nó làm được cái hơi sợ cũng hỏi giám thị phản ánh đó là hình như là cái đề này tụi nó biết rồi, nó biết rồi thì đúng rồi, tại vì nó học ôm rồi. Cô nói được nó học ôm rồi, cái gì đâu cái cô mà bên gọi là trưởng phòng có phòng của bên cũng thấy tôi biết mà tôi họ làm biên bản mà tôi biết ngay rồi. Cái cô cái vấn đề làm gì cái vấn đề là nó thì đó nó nằm ở trong cái bộ đề ôm thì cho lại để cho đỡ em thôi, chứ cái này không ai bán riêng bán cái gì đó. Mà mình đôi khi đó mình làm không khéo thì là nó nói ra tự nhiên mình bị tay vạ, mặc dù là mình không có ý là gì hết. Mình cũng cẩn thận cái chuyện đề thi bị lộ, đề thi bị lộ nó chứ vô tình bị lộ. Có một cái trường em dạy nó có một cái luật ngầm là đề thi học kỳ sẽ lấy 20% trong đề thi cô. Đúng rồi, có quyền là như vậy, tùy theo mình thỏa thuận với nhau, chứ nói chung là tôi nghĩ là để cho nó công bằng á thì ít nhất ví dụ như đối với cái policy đó thì cả trường phải làm giống nhau để cho các em không có phân bì. Nhóm này thì cô khó quá trong cái đề cô ấn biết gì hết, nhóm kia thì nó biết nó mới xì xào với nhau. Với cô này chắc dạy thêm cho để chút gì đấy rất là phê nhiều cái nhiều khi cũng không phải là do mình mà cái tiếng đồn nó rất là khó chịu. Ok, thank you Hải. Right. Yes. And any of you have own thing to share? So this is reliability, right? Yeah, important parts. Again, I would like to emphasize to you that a good test, right? A good test normally has high validity. And when we say validity, normally it has high reliability. But a test with high reliability doesn't mean that it has validity. Okay? Yes. Right. All right. So, if you don't have any questions, I would like to invite the next speaker with the presentation. Nhóm của Vinh đúng không? Vinh biết không? Dạ đúng rồi cô, em gửi bên cô rồi. Rồi không sao, rồi. Okay. Dạ cô có thấy cái slide chưa? Yeah, it's coming, right? It's up lên. Yeah, testing cycle, right? Yeah. Yeah, good afternoon, teacher and class. Today, our group number 6 will present about the tapping cycle. Yeah, chapter 6 in the book.